Waheguru, 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 Waheguru. Yeah. Okay. Karam? Okay, so welcome everybody. And to start off with today, microphone. So this is, I refer to him as Virji, brother, Nirvair Singh. So Tyler and Denise are new. And Aaron and James have already meditated, and we were going to do a little English session. My cousin भी अब तक बैठी है इधर. Okay, इधर जाओ. ये भी पहली बार ही आई है. थोड़ा सामने हो जाओ. थोड़ा विजिबिलिटी चाहिए बेटे. हाँ, शाबाश. So what we'll be doing today is we're going to start with a little bit of question answer, a little bit of practical discussion. And then we're going to move into a meditation. And the meditation will be guided, and I will do the English translation to do that. So does anybody have any questions before we begin from their past experiences or questions about what we might be getting into today? या फिर प्रैक्टिकल करिए.
बाद ਜਾਂ सवाल पूछ ਸਵਾਲ लेंगे ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ हाँ ਦਿਓ। जी yeah so we're going to do questions afterwards so after the meditation we'll share some of our experience and then we'll do some questions at that point sounds good ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। okay so just the basics of what we'll be doing कितनी देर वास्ते करेंगे ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। we don't know how long we're going to go for but it's up to an hour of what we'll be doing. What's really important is that your body is very comfortable in the experience. So that's why everyone's welcome. Like you can sit on the sofa, it's no problem at all. What we're really doing is we're taking the physical and we're putting it into deep relaxation. So we're going to relax the physical body, relax the nervous system, and when the body has discomforts or movements in it, that can pull you out of the zone that you have entered into with your Simran. So Simran is a little bit different than meditation. The idea behind Simran is it's a remembrance. So we're not actively meditating, we are calling in a remembrance. So in that process, we're going to be reciting Waheguru. So it's going to be, we break the word into two, so Wa and then Guru. And the... ਇੱਕ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਕ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਕਾਈ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਡ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ। So just the origin of the word Waheguru. So like 500 years ago, Guru Nanak Dev Ji in India brought this word for us to use in our meditation, or Simran, not meditation. And in that, Wa, the first root of it, is kind of like wow. It's like you're being in awe, you're in wonder. And he was just saying that it's almost like you're flying. Like when we're here on Earth, we're in a lot of things. We're in the Maya, we're in the machine. And the idea is we're using this to elevate ourselves kind of almost into the heavens. So the word Wa is like wow. And then Guru, you've heard before, it very basically means teacher. But Guru is also anything that brings us to the divine. So we experience the divine as light and sound. So when you think of the Big Bang or the origin, that it all began with brilliant light and a sound. So we're connecting back to that origin point by using this Guru Mantra. ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਆਏਗਾ ਵਿਰਾਗ ਆਏਗਾ ਗੁੱਡ। ਦਿਸ ਮਾਈਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਈਸ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਾਣਾ ਸਕਾਈ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ। So the other thing is we're all going to be reciting this together, and when we're reciting together, Waheguru also, we started tuning with our breath. So if you guys have done breath work before, for instance, you can know what some of that experience is when you're in a room full of people together. So as you're doing this, we're going to vary kind of the cadence and the emotionality of how we're saying the word, and that really just merge into that experience. So the whole connection that we do is through our emotions. So if you're building an association to someone you've just met and you show up always looking pleasant and always kind of trying to be polite, you're not going to build a very deep relationship. So we are here to show up exactly as we are through the connection of our emotions.
And as we're doing this, you might experience a few things. You might experience some emotional release. That's very good. Allow that to happen. Channel that through the words. You might also experience bliss. You might experience a real, he said the word is virag, which is a real, we called it exponential love, but there's probably a better definition for it. And not to shy away from that too. So whatever connection, whatever experience you're feeling, really put that into it. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂੰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅੰਦਰੋਂ Okay, so as we do this, intention is very powerful. What we're connecting to is very powerful. So the intentionality behind this is that we're calling out to the divine to say, merge me into you, let me be part of you. So for people who are familiar with the idea of oneness, this is really about, instead of being our separate selves, to find that connection and connect into the one. Okay, start. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਕੇ ਕਰ ਚੱਲਦਾ Just begin to relax your body from the shoulders down. Waheguru, 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 Waheguru. Be alert. Waheguru, 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 Waheguru,
Let's Waheguru, 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 no movement body, still and rest. Guru, Waheguru, 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 Waheguru. Waheguru, 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 Waheguru. Only listening. Waheguru, no arts. Guru, Waheguru, 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 Waheguru. Or slow. Waheguru, 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 Waheguru,
ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਓਨਲੀ ਸੁਣਨਾ ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸੁਣਨਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ Listen only to the sound of your own voice as you recite. ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਿਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਹ ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ Relax ਵਾਹ deep breath ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ Maybe your body to sleep, ਵਾਹ bringing your awareness into the space above you. ਵਾਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਗੁਰੂ Beginning to forget the body altogether. ਵਾਹ ਗੁਰੂ Moving your awareness ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ by breathe. Wow, slowly, Simran by breathe. Wow. And now continue to recite inside your head. Dhyan space, relax. Continue to recite inside your awareness. And take yourself to the space outside of your body. ਲੰਬੇ ਸਵਾਸ ਲਓ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ Really long and slow breaths, connecting Waheguru inside of yourself. ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੇ ਟਿਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਓਨਲੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੱਸੋ। In time, releasing and reciting anything at all. And just merging into the silence. ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਵਰਡ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ, ਓਨਲੀ ਸਪੇਸ। ਬਰੀਥ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ। Just continue to allow yourself to be completely outside of your body. Close the eyes, eyes closed. Relax.
Then again, Waheguru, 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 and prayer. Waheguru, 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 अंतर्गत ध्यान फिल्म अपने इथे रखाओ. Now bring your awareness to the roof of your mouth. हौली हौली ध्यान ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਈ ਜਾਓ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਵੱਲ ਨੂੰ slowly. From the roof of your mouth, continue to pay attention to slowing your breathing and slowly bring your awareness down towards your belly button. Very, very slowly. ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਭੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਤੁਰਿਓ. ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. Now when you exhale, hold your breath at the bottom of the exhale and pay attention to any pulsing that you feel. And as needed, release your breath and do that a few times. थोड़ा टाइम बैली बटन के लेफ्ट एंड राइट. पहला लेफ्ट करो धड़कन ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ. Now do the same thing, bringing your awareness to the left side of your belly button, holding your breath at the bottom of the exhale, bringing your awareness to any pulsing that you feel. And now repeat that on the right side of your belly button. Then center ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ center ਚ ਆ ਜਾਓ. And now bring your awareness back to the center of your belly button. belly button parallel piche backbone. And now move your awareness from your belly button back to your tailbone. And use the mantra Waheguru.
And slowly, slowly inch your awareness up your spine, reciting internally Waheguru. Keep going until you reach the base of your neck, and then hold your awareness there. Now with your awareness of the base of your neck, pay attention to where your neck meets the base of your skull. And imagine there's a doorway there. Take your awareness and knock at that doorway. Upwards with Wa, downwards with Guru. And do that as fast as you can internally. It's like knocking at a door. We're opening a gate here. Now slowly bring your awareness to the back of your head and release any mantra at this moment. Just sit in silence with your awareness at the back of your head. Separate. Now bring your awareness to the top of your head. Continuing to stay in silence. Only first listening to the shower. If you hear any kind of a ringing sound in your ears, now is when you pay attention to that. Belly button, tongue and parallel. Down. Imagine your awareness of a line that's running parallel from your belly button to the top of your head.
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਚਾरों ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਰਹੋ गॉड नाम लव है प्यार है गुप्त परमात्मा We're here feeling our love and the connection to God. Waheguru, 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 आइज खोलनी है हौली हौली स्लो बंद कर हौली आइज गोडे हिलाने सीज प्रवेश And now very slowly you're going to start to bring some gentle movement to your fingers. And slowly, slowly, you can open your eyes, bring some movement back into your body. Don't rush. Just gently bringing yourself up. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਰਨ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝਾਵੀਂ Now we're going to take the opportunity if anyone wants to share their experience, and also if you have any questions. So I'm just going to circulate the microphone to begin that. Oh my God. What's up? Experience, do you find that the energy moves? In your experience, do you find that the energy moves balanced? Because I find that there is a difference in both sides of my head. Like the energy is more in one side of my head than the other, and I wonder if you've seen this. You know, my face too. I can feel my face is. I don't know if you can explain that. I don't know what it is. It's like an imbalance in the. Does it feel like when the energy's on one side, you feel more of it?
pulse into the center of the third eye. ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡੇਲੀ ਕਰੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ ਅ ਵਾਕਿੰਗ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ 'ਚ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਕਦੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਪਵਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਓ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ Okay, I'm just going to give some context to everybody. So when we're doing our meditation, we have an energy flow, and that energy flow needs to be balanced. So to the right and to the left, when we were using the belly button, there's you can have an imbalance where one side is running more than the other. So Aaron's question is about that. ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ belly button ਤੇ ਅਸੀਂ center left and right ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਈ already ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ practical ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ So he was saying that when we did the part with the belly button, with the balancing on the left and the right, that's part of, essentially it's a conditioning process. So he said that as you're doing more of this conditioning, it's going to start to make the energy run more central. So he said what he's taught you before of using the mantra really slowly, Waheguru, Waheguru, and it's going to equalize the airflow through your nostrils. So it's a repeated practice. ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਨਿਊ ਬਰੀਥ ਲੈਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਾਊਂਡ 5 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਸਾ ਮੋਲੀ Okay. So he also has another technique for you. So the previous one is something you can do at any moment during the day. Like the more you're repeating it, the more you're creating that for yourself. And then he also said there's a method you can use for 5 minutes before you do meditation. And what you do is you bring your awareness to this point in your nose. This area. No, this. No. This. ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Right where the bone starts in your nose. And so bring your awareness there. And then what you do is you ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਨਿਊ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਬਰੀਥ ਲੈਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਸ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਲੌਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ okay. So the idea is that you put your awareness in this point and then you stop your breath. And it doesn't matter where you stop it, but you just stop it for as long as you can hold it. Then release. Inhale. With air in the lungs or without air? He said it doesn't matter. Yeah. And then just to do that, be gentle and just do that 5 minutes before you do your meditation. But make sure you do meditation after. This area, this. And as a working time, है जी जिवें पक्खा देखते हैं ऐसे किसने देख दिया ऐसे ऊपर देखना with 1 second okay Thank you for that. ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ within 1 second. Yeah, so he's just reminding you of that quick fix, that the more often you look like this, try to just as often do that upwards look. And I know you know the feeling of how it equalizes in the nostril. And he also said that this is all Guru's teaching, so.
within one side. Center point. All system सारा air दा है. ये air दा ही lock है, air दा ही चाबी की है. ये air lock है, तो body चो बाहर नहीं जाती. ये air दा संतुलन समय फिर असी उस space पांच समा सकते हैं. ये space ही साडा घर है. इत्थों असी आए हुए हैं, इत्थे असी वापस जाना. So he's saying that we're ruled by air. So if our air is trapped inside of us and not balanced, then we get stuck inside. But when it is fully balanced, then we're able to access our home up in the permanent residence. our permanent residence, where we came from, where we're going to go, and where we're accessing. ये temporary है, ये daytime, this nighttime, daily up and down, है ना? But they permanent look. Yeah. So in our sleep, we access that home, but this will allow you to be able to, in your waking moments, begin to access it more and more. I think iron ठीक है, वो तो iron चढ़ के मारता है पूरी. आजा है ना, वो तो iron की बहुत खाल. Iron कितना फर्क है option पहले ना. He's asking if you've noticed any kind of improvement or changes. Yes, huge improvements. And this technique I use in the morning. I used it this morning, and it was like instant balance. It was so grateful. Thank you. He just told everyone you're single. ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਹਟਾ ਰਿਹਾ. बहुत तकलीफ फट रही है ना, मेरे को सारी खत्म हो गई. बहुत ज़्यादा अंदरों हो रही थी प्रॉब्लम. अजय दूजी मेरी सिटिंग आ और इन्होंने कहा सी एवरी सैटरडे ना पूरे दिन का कैंप उत्थे फार्म हाउस ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੇ एवरी सैटरडे 1 day कैंप अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock start and 12:30 to 3:30 break and 3:30 to 9 o'clock start with गुरु का लंगर. सिर्फ आ जाना है ना, उत्थे प्रैक्टिस करा. 3 पीरियड ने गुरु विद ध्यान. That's every Saturday. So they're starting every Saturday now. So James and I attended last week. Every Saturday starting at 5 a.m. Daytime. A full 1 day intensive. So it's going to start at 5 a.m. and then there will be 3 2-hour meditation sessions. It's at a farmhouse in Caledon. And then 12:30 to 3:30 during the day is a break. We had nap time, so if waking up early is hard, it's really nice. And there's Guru Ka Langar, which is delicious food as well. Did you guys have any experiences that you wanted to share? Or any questions? Very practical. Please that question, please. Yeah, okay. Or just any reflection on. It's weird. I just felt like numb. Still, I kind of like went asleep. What do you call it? I don't know. And I wanted to move it so bad. And he said, like, get out of your body. And I was like, okay, I trust, like, I feel, because I hurt my foot and I felt like maybe it's healing. So I just let it be as it is. Yeah. सब तो छोटा पीरियड सी सारी क्लास का मिनिमम पीरियड को और तो अंदर में 7 o'clock सारी नेक्स्ट क्लास है ना. तो ऐसे उसे जाना और भी लेट चल रहे हैं ना. क्योंकि 2-3 मिनट तो सिर्फ करोगे अप्लाई करोगे. Just as an aside, he was saying that usually we do a 2-hour meditation, and that when you get that experience of the 2-hour, you're going to be flying in the sky. 10 pages was for her. Yeah, but it just takes some time. But this is just a quick little preview. But सारा धन्यवाद वेलकम है सारे परिवार वालों सारे को आयो. he's saying that you're all family and you're welcome anytime.
and that we'd love to be able to continue to share. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ So he's saying just really important is make yourself comfortable. ਆਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੌਤੇ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ He's saying that to connect with God, you don't have to show up in any kind of posture. You can sit, you can lay down, you can be on the sofa. So whatever you're feeling, like really, just set yourself up to really accommodate that for maximum relaxation. May I move during the meditation? Can we Hindustani meditation? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਉਤਰੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਟਿਲ Yeah, so he's saying that when you move. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ Yeah, so the idea, oops, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ check. Yeah, so he's saying even if you could put a cushion, like a cushion under your knees, the idea is that when you move, you bring awareness back into your body, so you're suddenly pulled right back to the physical. ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬੋਡੀ ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਏ Yeah, so he's saying that also in time, like you start getting conditioned. So initially when you're trying to meditate, a whole bunch of resistances will come up. Like you'll have, these thoughts or like, oh, my body hurts. Oh, it's not the right time. Like all these different things. Those are just the things that are trying to get in your way. So whatever you can do beforehand to alleviate that. And then when you're in it, you just tell yourself like, don't let those things be distractions to you. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਸਨ ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੋਈ ਆਸਨ ਬਣਾਓਗੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬਣਾਓਗੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨੋ ਆਸਨ ਰਿਲੈਕਸ ਐਂਡ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ So he's saying also, if you go to yoga classes and stuff, they'll teach you different mudras. ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ So they'll teach you things like that, but the problem is when you do things like that, your focus goes into those places, and we're here to leave the physical. So this style of meditation is from 500 years ago. He calls it the 5G version of meditation. It's like a little updated. I know it's jokes now. But so the idea is like no buffing. Yeah. Thanks. So he recommends not. ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੁਸਤਮ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ He thinks you've basically figured it all out and you're keeping it to yourself. ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਪ ਲਾਇਆ ਨਾ So yeah, the other thing he just said is that when you try a method, try not to mix them. मेरी नेक्स्ट क्लास है मैं लेट हो रहा हूँ और थोड़ा जा फूड उन्होंने पीता कुछ एनीवे है ना और वो किया दसो जी कि इन्होंने मुझे समझा दो की किया फ्रूट्स एंड और वो जो कोई हैगा वो यकीन कहंदे हो ਤੁਹਾਡਾ एलर्जी वाला की Gluten? ग्लूटेन वाला It's okay. ग्लूटेन फ्री कौन है ग्लूटेन फ्री Is anyone else here gluten free? What only one? Okay. Huh? Everything is gluten-free. Okay, everything's gluten free. Yay, everybody! He has another class that he's doing at another house, so that's why we've had to cut it short pretty quickly. But